Hello, welcome to NSIAS Academy. మనం Prelims practice bits చేస్తున్నాం, right? And we are doing PYQs, previous year's questions of UPSC Civil Services Examination, General Studies part, so that it will also be useful for the Group 1 students. ఇవి అయిపోయాక today we are doing 2 years back paper. After 1 or 2 days, మనం చాప్టర్ వైజ్ ప్రతి చాప్టర్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరప్పాలో ఏమున్నాయి ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అలా 1 by 1 we'll take chapter wise multiple choice questions, but we'll finish today and tomorrow. Next 2 sessions we'll finish this previous year's questions. Okay, so and let me share the screen so that it will be easy for you to follow the questions. See, basically one very important way of asking questions these days is giving quotations. Okay, ఈ కొటేషన్స్లో ఏన్షియంట్లోను అయితే జనరల్లీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ నుంచి కానీ అదేవిధంగా బుక్స్ నుంచి కానీ ఇప్పుడు కౌటిల్య చాణక్య పుస్తకంలో ఏం చెప్పారు అలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ వెదర్ దే కమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద బుక్స్. దెన్ ఈవెన్ ఫారిన్ ట్రావెలర్స్, ఫారిన్ రైటర్స్ quotations are also coming. In Middle India, of course, we can get quotations from books like Aini Akbari. అలాగే మోడర్న్ ఇండియాలో చూస్తే వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద విలియం బెంటిక్ కానీ అదేవిధంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ మీద కానీ టెన్యూర్స్ మీద కానీ మెకాలేస్ కొటేషన్స్ కానీ ఇలా కర్జన్వి ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో కొటేషన్స్ని కాస్త ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ వెరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ కొటేషన్ విచ్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ UPSC. Whomsoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. Obviously, Ashoka's Dhamma policy law. He also asks people to respect people of all religions, Brahmanas, Ramanas, Nirgranthas and Ajivikas. So this first kind of secular approach in Indian history is started by Ashoka. So answer will be Ashoka. Then with reference to history of India, consider the following pairs. Aurang in charge of treasury of the state. Aurang refers to head of warehouse. Okay, treasury of the state is not the exact meaning. See, implications are different. Treasury kuda డబ్బులన్నీ పెట్టుకునే వేర్ హౌస్ గొడవ అని అనుకోవాలి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్ హియర్. ఔరంగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిఫర్స్ టు హెడ్ ఆఫ్ వేర్ హౌస్. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్. దెన్ బనియాన్ ఈజ్ ట్రేడర్. ఓకే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బనియాన్స్. నాట్ ఎవ్రీ బనియాన్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. బనియాన్ ఈజ్ ఎ ట్రేడర్. ఓకే, నార్త్ ఇండియాలో మొఘల్స్ టైం నుంచి కూడా మొఘల్స్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టైంలో అంటే 18th century లేట్ 17th century టైం నుంచి కూడా ఈ బనియాన్స్ అని చెప్పి పిలిచేవాళ్ళు. బనియాలని ఇప్పుడు కూడా చాలా పాపులర్. సో దే ఆర్ ట్రేడర్స్ అండ్ వీ కెనాట్ సే దట్ దే ఆర్ ఇండియన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. మిరాసీదారులు అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏ నార్మల్ వే కాంట్రాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ డెసిగ్నేటెడ్ రెవెన్యూ పేయర్స్ టు ద స్టేట్. జమీందార్సు, మిరాసీదార్సు, యూనో ఓల్డ్ టైంలో చూస్తే పాలిగార్స్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఆన్సర్ హియర్ is actually related to, okay, one second, which of the following pairs, let me see that 1 and 2 are not correct. ఎందుకంటే ఔరంగ్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ వేర్ హౌస్ అని చెప్పాను. అలాగే బనియన్ ఈస్ జనరల్ మర్చెంట్. 2 and 3 2 కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఈవెన్ ఆబ్వియస్లీ 2 and 3 is also not possible, and here 3 only. Yes, the answer for this is only 3 only. Mirasidars, that is the answer for it. Mirasidarలు ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఇన్ ఏ వే కంపారబుల్ టు జమీందార్స్ మాట, కాంట్రాక్టర్స్, గుత్తేదార్స్ టైప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్థావిరవాదిన్స్ బిలాంగ్ టు మహాయాన బుద్ధిజం. రెండవ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ నుంచి మనకి థేరవాదిన్స్, సర్వాస్తివాదిన్స్ అని ఎలా వచ్చాయో ఈ స్థావిరవాదిన్స్ నుంచే తర్వాత ఈ థేరవాదిన్స్ మహాయాన బుద్ధిజం అనేది పుట్టింది. సో మహాయాన బుద్ధిజానికి కాదు, హీనయానానికి వచ్చిన వాళ్ళు. మొదట్లో ఏంటంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ ఫిలాసఫీ. ఈవెన్ స్థావిరవాదిన్స్ యు సీ మహాకాత్యాయన రైటింగ్స్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ సోన్ యాజ్ బుద్ధ ఇస్ గాడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, బట్ యాక్చువల్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ థేరవాదిన్స్ ఆర్ స్థావిరవాదిన్స్ ఈవెన్చువల్లీ లెడ్ టు ద థర్డ్ Mahayana Buddhism కాకుండా హీనయాన బుద్ధిజం.
సో దీనికి ఈనహ్యాన బుద్ధిజం. లోకోత్తరవాదిన్స్ ఈజ్ ఎ మహాసంఘిక సెక్ట్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, కరెక్ట్ ఇది. లోకోత్తరవాదిన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. Then 3, the deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. Of course, yes. So obviously 2, 3 unte adi correct. Answer B. Answer is B. 2, 3. Ninna manna in the previous discussions also we covered lot of related philosophical aspects to Buddhism and Jainism, right? So I think you are following that. Every time there is a question on Buddhism and Jainism, friends. ఇది 4వ సంవత్సరం పేపర్, 5 years పేపర్ చూస్తున్నాం మనం. ఎవ్రీ ఇయర్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం ఇన్ యూపీఎస్సీ. గ్రూప్ 1లో కూడా అలాగే వచ్చే అవకాశం ఉంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్లీ explains the impact of industrial revolution in India during the first half of the 19th century? First half of the 19th century, yes, Indian handicrafts were ruined by that time. You know, ఒక కొటేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు గివెన్ బై విలియం బెంటిక్. యునో ద మిజరీ హార్డ్లీ ఫైండ్స్ ప్యారలల్స్ ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ కామర్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రిమెంబర్ దిస్. ద మిజరీ హార్డ్లీ ఫైండ్స్ ప్యారలల్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ కామర్స్. ద ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఆర్ బ్లీచింగ్ విత్ ద బోన్స్ ఆఫ్ కాటన్ వీవర్స్. అంటే ఏమిటి, ఇంత భయంకరమైనటువంటి విచారకర సంఘటన అసలు వర్తక చరిత్రలోనే ఉండదు. బెంగాల్లోని మైదానాలన్నీ ఈ చేనేత వర్తకుల కార్మికులతో, ఆకలి చావులతో చనిపోయినటువంటి కార్మికులు ఎముకలతో ఉన్నాయని విలియం బెంటిక్ ఈజ్ ఎ గవర్నర్ జనరల్. ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ రైటర్ టు ఈజ్ ఓన్ రైటింగ్, వాళ్ళ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్లో చెప్పాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. మెషిన్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద లార్జ్ నెంబర్స్. లెట్ us see this కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద 19th century. నో, అంటే 1800 బిగినింగ్లో మెషిన్స్ వర్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఫ్రమ్ ద సెకండ్ హాఫ్ due to textile mills machines were introduced. So that is not correct. Railway lines were laid in many parts of the country. No, 1853 is the second half, right? Second half, where 1853 Bombay to Thane, the first railway line. Heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers. Okay, obviously this is imports of British manufacturers में duty lev. See, the concept here is all the goods which are exported to British are duty free. All the goods which are imported from British are also duty free. All the goods which are exported to other countries, all the goods which are imported from countries other than Britain are duty. 400% charges కూడా వేశారు. కాబట్టి ఇందులో ఒక స్టేట్మెంటే కరెక్ట్. ఇండియన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ వర్ రూయిన్డ్. That is correct. Then consider the following events in the history of India. Obviously, establishment of Pallava Mahendra Varma 575 నుంచి 595 600 AD వరకు సింహ విష్ణు ఉన్నాడు. తర్వాత పల్లవ మహేంద్ర వర్మ వచ్చాడు. సో ఈజ్ ద ఫస్ట్. తర్వాత 750కి గోపాల ఫౌండెడ్ పాలా డైనాసిటీ. సో 2, then 4, then 1 rise of Paramaras under King Bhoja, and Parantaka Chola power early part of the 900s. Uttarameru inscription 921 and 923 AD were issued by Parantaka. So answer will be Mahendra Varma first 2, 2, then 4, 1 and 3. Okay, 2, 4, 1 and 3. Answer will be C. Then which of the following phrases defines the nature of hundi generally referred to in the post Harsha period? ఇవి హుండీస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండ్ యాక్చువల్లీ మొఘల్స్ టైమ్లో ఇవి బాగా పాపులర్ అయ్యాయి. ఇట్స్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వేర్ you are traveling from, say, in those days from one place. From here you are going to Kasi, or here you are going to Paitan or any other place in North India or South India. క్యాష్ కాయిన్స్ పట్టుకెళ్ళడం డబ్బులు రిస్క్ కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవారంటే, యూ గో టు ఏ ట్రేడర్ హియర్, ఆయన ఈ డబ్బులు ఇస్తారు. హీ రైట్ ఆన్ దట్ పేపర్ సో అండ్ సో ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అండ్ స్టాంప్ వేసి మీకు ఆ కాగితం ఇస్తాడు, కాగితమో పాములివో. అండ్ యాక్చువల్లీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే, హీ విల్ హ్యావ్ సమ్ అడ్రస్. ఇప్పుడు మనం ట్రావెలర్స్ చెక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఓ పేపర్ ముక్క, ఆ పేపర్ ఊరు పట్టుకెళ్తే అక్కడ ఎవడో ఒకటి ఇస్తారు బట్. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వేర్ ఎ ట్రేడర్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ రిసీవ్స్ money from you, gives a certified letter, you show that letter in somewhere in any other place where you are going, and it is actually given. There he will give you the money. ఇది యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్లో పోస్ట్ హర్షవర్ధన్ అని అన్నారు.
but actually it is more in medieval period, bills of exchange. But anyway, early medieval అని ఇచ్చారు కాబట్టి హుండీ అంటే ఏంటంటే ఇదే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. క్లియర్ ఆన్సర్ వాజ్ గివెన్ హియర్. సో ఫర్ క్వశ్చన్ it's C. Then the Ishar Katha is of course following the statements. It warned the colonial state against hypnotic conquest of mind. It inspired the performance of Swadeshi street plays, of course. The use of Desh by Dishkar is specific context of region of Bengal. Here the answer is actually 2 and 3. Okay, answer is B. Then the Gandhi-Irwin Pact included which of the following? That is also an important question for us. Most questions. Invitation to Congress to participate in the round table conference, of course that is a condition. Then withdrawal of ordinance promulgated in connection with civil disobedience movement. Yes, civil disobedience movement, civil rights will be restored. Acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses. Release of only those prisoners who are not charged with violence. Okay, ఇందులో 3 was not accepted. Honestly 1, 2 and 4 are correct. Then Vital Vidvansak, a monthly journal to have untouchable people as a target audience, was published by it is about the early Mahar community. Obviously it is even before Ambedkar, this journal. So it is by Gopal Baba Vaglankar. Later Ambedkar has actually revived this. Okay. Then with reference to the history of India, Kulya Vapa, Drona Vapa, if you have listening to my classes, I have been talking of this always. This see exactly whatever we discuss in the class or seen in the exam over the years. Okay, it's not the first time that this is happening. I am not trying to boast, but I am trying to tell you what we say is important to be read for those of my students here. So it is measurement of land. Okay, so this is an important question, friends. Then the next important aspect is, here there are only no next important aspect. Next important aspect will be the next session. So friends, this is how you need to practice. Next range ఏంటంటే from after 2 more sessions we will directly pick up most probable bits or multiple choice questions from all the chapters. That may be more interesting to you as you are preparing chapter wise. Of course ఇందులోంచి కూడా ప్రశ్నలు వస్తాయి, యాంగిల్స్ లో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So see you in the next session.